మ్యాక్బుక్ తో మామూలుగా ఉండదా? నా వందా. So the local variables will work only within that scope only. And class variables means you are declaring those variables outside the methods and at the class level, means you are not creating those variables within any method or within the main method, but you are just declaring them within the class. So when you are trying to access them within the class, then also here you are seeing that there is an error, right? If you want to access a non-static variable, non-static means the variables which are not having static keyword in before. If this is not having static keyword in before, you can't access it within a static method. For accessing any of the non-static variables, you have to either give that as static or else you have to declare them within this main method. If I want to use this a as 10 in the main method, my preferable location would be I should declare it here instead of there. So I have given some example programs also. I will show you that. See here. Here I have given x as 10 and I have given it as static. So that means this variable is accessible throughout the class. I can access this variable anywhere in any method and I can modify it anywhere. So if you see this code, I have declared a class global variable and inside that class I have given x as 10 and I have declared it as a static variable. That means I am giving its memory at the compile time itself. So now if I am trying to access that x variable within the main method, it will give me the output. And now I want to change this x as 10 to 5. That is also possible if you are declaring only if it as static. Now if I print this, you will see the output as x. 5. Let us try this. So at the class level there is x as 10 and I am trying to access that variable within the class in the main method. Now if I try to run this, it will give me two values, 10 and 5. Initially the value was 10 but I have modified it to 5 and then I am printing that. Why this value is modified? Because I have used the static keyword, so it is accessible throughout the class even in the main method. So that's why I am able to change this. For example, if I am not giving the static keyword, then you will get an error. It can't detect this value. And now let's see what will happen if I am declaring an x here. Now which value you think it will get printed? Int x equal to 10 is at the class level and int x equal to 5 is at the method level and within the main method. Now I am trying to print this within the main method itself. So what do you think will be the expected output? Which will take the preference? 5, because it is there within the method and only local variables are accessible inside it and it can't access this outside variable which is non-static because it is not having any static keyword. So now you'll get we got two outputs, right? Oh, only now one. Okay. Now you'll get one. In the before case, you have declared it as static. So when you are changing here in the method, the above value, it is referring to this x variable only. This x and this x are same. But in the next condition, what I have done is I have created one more local variable here, int x. Now in this case, this x equal to 10 is a non-static member, so this method cannot access that, so it will take the preference for this inside variable and it will just print that. Okay.
Okay. And if you want to access a non-static variable, but within the class, then you have to create the object for that particular class. So for that, we will see this example. This I did not give, yeah. Let us take this code. సురేఖ Uh-huh. జస్ట్ ఒక ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా నార్మల్ గా ఇప్పుడు అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఇవి ఆల్ టుగెదర్ ఇవన్నీ ఒక క్లాజ్ అంతే కదా? ఇవన్నీ ఒక క్లాజ్ క్లాస్ క్లాస్. క్లాస్ సో ఇప్పుడు అడిషనల్ క్లాజ్ అనుకోండి, ఇంట్ వచ్చేసి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అని వచ్చారు అనుకో. సో ద టోటల్ సమ్ ఈక్వల్ టు 7. సో ఇదంతా ఒక క్లాజ్ రాయాలి మెథడ్. ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఇందులో మీరు ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, నేను తెలుగులో చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశానండి. మనం ఏ కోడ్ అయినా సరే జావాలో మనం క్లాస్ లోపలే రాస్తాము. సో దాని సింటాక్స్ ఏంటి? పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్తాము, ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. ఈ మధ్యలోనే మనం ఏ కోడ్ రాసినా రాయాలి. దీని లోపల మనం ఏం చేస్తాము, ఒక మెథడ్ రాసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ అరే ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కోడ్ రాసినప్పుడు క్లాస్లోనే రాస్తాము, బట్ మెయిన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ఎప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ లోపలే రాయాలి. ఇప్పుడు మనం ఎడిషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఇంట్ ఏ ఇప్పుడు 2 నెంబర్స్కి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. 5 అని ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను, 10 అని ఇంకో నెంబర్ తీసుకున్నాను. ఓకే. సో ఈ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఇంటిజర్ అనేది ఒక డేటా టైప్. సో మన సింటాక్స్ ఏంటి, మన డేటా టైప్ వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంటిజర్ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5 రాశాను. అదే నేను ఒక డబుల్ స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి, లైక్ పాయింటెడ్ వాల్యూస్, అప్పుడు నేను ఇక్కడ డబుల్ అని ఇవ్వాలి. డబుల్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఏనా బీనా సీనా డజంట్ మ్యాటర్, అక్కడ మీరు వర్డ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ డేటా టైప్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూ ఈ డేటా టైప్తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాయింటెడ్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి, డెసిమల్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి నా డేటా టైప్ అనేది నేను డబుల్గా ఇచ్చుకోవాలి. అదే నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇంటిజర్ స్టోర్ చేసుకుంటే ఇంట్ అని ఇస్తాను. అదే నేను ఒకవేళ ఒక క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి, సింగిల్ వాల్యూ. సో అది సింగిల్ కోట్లో ఉండాలి, అండ్ అందులో మీరు ఏదైనా ఒక్క వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలరు. వెదర్ ఇట్ మైట్ బి నంబర్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇన్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ లోవర్ కేస్, ఏదైనా అవ్వచ్చు, కానీ ఓన్లీ ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసుకోవాలి, సింగిల్ కోట్స్లో ఇచ్చుకోవాలి. ఇవి మళ్ళీ మీరు డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఈ డేటా టైప్స్ అన్నీ స్మాల్ లెటర్స్లో ఉంటాయి, స్మాల్ కేస్. ఒక్క స్ట్రింగ్ మాత్రమే, స్ట్రింగ్ అనేది ఒక క్లాస్ అనమాట. సో మనం క్లాస్ నేమ్ ఎలా అయితే ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఇస్తున్నామో, స్ట్రింగ్ కూడా ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి. సో స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, మోర్ దాన్ 1 క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు దాన్ని డబుల్ కోట్స్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ వేరియబుల్స్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే జావాలో ఏం చేయాలి, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అని రాయాలి. ప్రింట్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ప్రింట్ఎల్ఎన్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ప్రింట్ఎల్ఎన్ అంటే ప్రతిసారి న్యూ లైన్కి వెళ్తుంది, ప్రింట్ అంటే సేమ్ లైన్లో ప్రింట్ చేస్తుంది. సో మనం ప్రింట్ఎల్ఎన్ వాడతాం ఎక్కువ. ఇప్పుడు నేను మీ నేమ్ని ప్రింట్ చేయాలి, కానీ మీ నేమ్ ఎందులో ఉంది, str అనే వేరియబుల్లో ఉంది. సో నేను ఈ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లోపల ఈ వేరియబుల్ ఒకటే ఇచ్చేసి నేను కనుక కోడ్ రన్ చేస్తే మీకు మీ స్ట్రింగ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అలాగే మీకు నంబర్స్, ఇక్కడ నేను ఏ అని ఇస్తే ఏలో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయ్యిద్ది.
ఈ ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ఓకే. ఏ అనేది వేరియబుల్, ఇంట్ అనేది డేటా టైప్, 5 అనేది వాల్యూ. వాల్యూ. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఎడిషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏ రెండిటికి, ఏకి బీకి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నాకు ఒక టోటల్ వస్తుంది కదా రెండు యాడ్ చేస్తే. సో నేను దాన్ని ఒక థర్డ్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను టోటల్ అని ఒకటి రాసుకొని A+B ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేశాను. కానీ ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ అది ప్రింట్ అవ్వాలి కదా నేను రాసుకున్నది. సో నేను దానికోసం మళ్ళీ system.out.println రాసుకొని దానిలో నా టోటల్ అనేది పెట్టుకుంటాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఎడిషన్ జరిగిపోయి ఆ వచ్చిన వాల్యూ కాస్త టోటల్లో స్టోర్ అయింది. సో నేను టోటల్ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు యాడ్ అయ్యి దాని అవుట్పుట్ నాకు ప్రింట్ అయింది. ఈ కోడ్ అంతా నేను ఎక్కడ రాశాను, మెయిన్ మెథడ్ లోపల రాశాను. కానీ నాకు ఇప్పుడు n నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి విచ్ నేను ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేయడం కోసం. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంట, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఐ జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ మెథడ్. సో మెథడ్ ఎందుకు అనేసి అంటే ద యూజ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఈజ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ రిపిటేటివ్ ఆపరేషన్స్. సేమ్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఫర్ 10 డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ దెన్ ఐ యూజ్ ది మెథడ్. ఇప్పుడు నా మెథడ్ సింటాక్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ రాయాలి. సో పబ్లిక్ వాయిడ్ ఎడిషన్ మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇట్స్ జస్ట్ నేమ్ అంతే. ఇప్పుడు ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ అని ఇచ్చుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మెథడ్ డెఫినేషన్లో ఏంటి, యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్. సో ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ ప్రైవేట్, if you are not giving anything it will just be default, and if you are giving protected it will be protected. And return type ante void means nothing, it is returning nothing. And if you want to return an integer then you have to give int. The return type should be int, then it should return an integer value. If I'm giving here it as double, my method should return a double value. If I'm returning a string, here the return statement should include a string. And if it is not void, if other than there is anything else other than void, then you have to just give a return statement in the last line of your method. మెథడ్ అంతా రాసేసిన తర్వాత లాస్ట్ లైన్లో మాత్రం ఒక రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఎప్పుడు వాయిడ్ కాకుండా ఇంక ఏ రిటర్న్ టైప్ ఉన్నా, ఇంట్ ఉన్నా, డబుల్ ఉన్నా, స్ట్రింగ్ ఉన్నా, బులియన్ ఉన్నా, you have to use a return statement. So ప్రస్తుతానికి let us start with void. So ఇప్పుడు voidలో I'm just doing int a equal to, okay ఫస్ట్ ఇందులోనే చేయడం నేర్పిస్తాను. I'm just giving int a equal to 5, int b equal to 10, the same. Now again I'm performing int c equal to a plus b and I'm printing that. Okay, now remember that this main method is a static method, and whatever the method that I have written here is non-static because I did not give any static keyword to it. So now there is no memory. When I'm running this code, it is just giving me blank output. Even though I have given here system.out.println, this is not getting executed because there is no memory for it and it is not running. So I have to call this method. So in order to call that method while running my program, either I should give a static keyword here and I have to call that method name. If I run it like this, then what is happening on running the code, it is going into this main method, it is seeing that I'm calling this addition of 2 numbers. So the addition of 2 numbers is called. So within that code I can see that a is 5, b is 10, and the operation is done, and I am asking it to print, so it is giving me the output. But if I don't want to give the memory allocation at the compile time, then what should I do? Can anyone say? If I don't want to give the memory allocation at the compile time, what should I do? Object creation. Object creation. So what is the syntax for object creation? Method, variable, class name.
Class name, Class va- name variable is new equal to class. new dot class Class name variable equal to new class name. name. And it should have brackets to it. So implementing the same here. So demo2 d equal to new demo2. So now what is happening? What is this new keyword doing? What is this new keyword doing? What will this new keyword do? Any idea? Object creation. It will Object allocate the memory. It will So allocate the memory. by using static keyword, the memory is being created to the main method. But for this whatever the other methods are there, for this entire class, if you want to create the memory, then this new method, whenever you are giving this new method, it will create a memory in your system. So if anyone asks you what is the use of new method, it will help you to allocate the memory. And now to call that method, what should I do? If I want to call this addition of two numbers, Class name. mm, Sorry, variable, I think. variable dot Class. Dot class. not class name. I just want to call this method, right? Now I want to call this addition of two numbers method. Okay, you should give addition of two number, but So braces. d dot addition of two numbers. So when you are after creating the object, if you see, I'm just giving d dot. So now I'm able to see all the methods which are present at the class level. So in Java, the parent class to all the classes is object class. So all if you are just giving the dot, you are able to see the methods like clone, equals, finalize, and it is showing that the class name is object. So demo2 is the child of this object class. For the head of Java is, remember that the head of Java is object class. So when you're just giving dot, you will see all the methods which are present in this particular demo2 class and as well as in the object class. For suppose if I'm having one more method, subtraction. Okay, now whenever I'm pressing this dot, you will be able to see that the subtraction method is also visible here. See, subtraction. And here you can see that it is referring to demo2 class. Whereas notify all is referring to the object class. So object class is the parent class. And you will not use these methods much in our automation of Selenium. But for the Java developers, they will use those methods. Now if I want to call any method in the class, d dot. If I want to call subtraction, I'll just call subtraction. So 5 minus 10 is minus 5. So it is giving me the output. Now you can see the use of it. Now I have two methods, addition of two numbers and subtraction. But the memory is not allocated to addition. It is allocated only to the subtraction, which will increase your performance. శారద గారు అర్థమైందా మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేశాను? పబ్లిక్ అర్థమైంది. రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్. ఇప్పుడు కనుక నేను ఇలా పంపించాలనుకోవట్లేదు. నా ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ ద వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఇన్ ద మెథడ్, బట్ ఐ వాంట్ టు send them as a parameters or arguments. In that case, I have to give it here, int a comma b, int b. So now what it is happening, it is expecting us to send two numbers while we are calling the method. So whenever I'm calling the subtraction method, it is now you are able to see an error, right? Here it is saying add arguments to match subtraction. So you are trying to add some values in order to match this method definition. This first line is called as method definition. So in that method definition, you are indicating that you are sending two integers. So while calling that method also, you have to pass two integers. So now I am passing 4 comma 2
So now the output will be 2. So if you are passing any of the values here, those values only should be passed similar to that data type, should be passed in the method calling. So now if I want to perform the subtraction operations for 20 numbers, I'll just call the method for 20 times and I'll just give the values. Instead of declaring every time, it will help me to reduce my work and overall performance as well. That is the use of method creations. ఓకే, ఇంకా రిటర్న్ టైప్ అవి నేను అంతకుముందు క్లాస్ వీడియోలో చెప్పానండి. ఒకసారి అది వినండి, మీకు అది అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే సార్. And yesterday we have discussed about, on Friday we discussed about loops, right? So I'll just give small introductions about this again so that Shraddha Guru will understand. So for printing, Shraddha Garu, if I want to print like 1 to 100 numbers continuously, then to do those repetitive actions, we have different types of loops like for loop, do while loop, while loop. So in that we will start with for loop, and it is having a syntax. So the syntax of for loop is, first we have to initialize the variable. First we have to initialize the variable, then we have to set a condition, and then we have to perform iteration. Iteration means increment or decrement. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ 100 నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలంట, ఫస్ట్ ఇంట్ నెంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0 నుండి ఎక్కడి వరకు, I లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 నెంబర్స్ వరకు ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో I ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ విచ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ బై 1. ఇప్పుడు నేను 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 2 అనమాట. 2 అంటే 3 అంటే 4. అదే నేను డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, 1 అంటే 0 అంటే -1 అలాగా. డిక్రిమెంట్ అంటే రివర్స్లో వస్తుంది, 10 అంటే 9. ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే 2 ప్లస్లు ఇవ్వాలి, డిక్రీజ్ చేయాలంటే 2 మైనస్లు ఇవ్వాలి. Now if I want to, what will happen within the loop is, initially the I value is 0. The 0, so 0 is stored in I, right? As this is an assignment operator. So now 0 is compared with 100. If 0 is less than 100, then only it will come into the loop. So for suppose I am just writing a print operation here. Now what will happen? 0 came into the loop, 0 is less than 100, so it got printed. And again what will happen after the end loop, after ending here, again it will go here and it will do I++. I++ means 0 will become 1. Again 1 is checked with 100, and if it is less than 100, it will just come into the loop and print it. So once when the number has reached 101, when I++ happened to the 100th number, and when it became 101, it will come here and check. So 101 is not less than 100. So the condition got failed. So that's why it came outside the loop. Okay. అర్థమైందా శ్రద్ధ గారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ 0 ఉంటుంది, 0 వచ్చి 100తో కంపేర్ చేస్తాము. ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే దీని లోపలికి వస్తుంది, వచ్చి ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏమైంది, 0++ అయింది, అయినప్పుడు 1 అయింది. 0++ అంటే 1 బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. బై 1 ఇంక్రీజ్ అయింది. డిక్రిమెంట్ అంటే బై 1 డిక్రీజ్ అయింది, -1 చేసుకోవడమే. సో ఇప్పుడు 1 లెస్ దాన్ 100 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయి ప్రింట్ అయిపోయింది. అలా 100 నెంబర్స్ ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత 101 అయినప్పుడు మీకు కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. కండిషన్ కాబట్టి ప్రింట్ అవ్వకుండా ఇంక లూప్లో నుండి బయటకు వచ్చేస్తుంది.
ఓకే సార్. In the similar way, if I want to print only even numbers, so on the other day we saw to print even numbers by using if condition, right? Where we have performed I percentile 2, and if it is not equal to 0, then we have said that it is an odd number, and if it is equal to 0, it is an even number. But without, if in exam, if anyone have asked you that you want to print the odd or even without using if condition, then you have to just increase the value by 2. I equal to I plus 2. So if you write like this, without performing any operation only, you will get only the even numbers, because you are not incrementing it by 1, but you are incrementing it by 2. So while performing increment or decrement operator, you have to just give I plus plus or I minus minus. But if you want to increase it by any of the frequent constant difference number, then you have to give syntax as I equal to I plus 3 or I equal to I plus 2, like that. Okay, Notion, did you understood that? Yeah, I got it. Without using for loop, you're saying, right? Sorry, without using if condition, like in order to perform that even or odd condition, what we have done is we have given an if condition. So if this condition is satisfied, then only we are asking it to print Yeah. on the other day. Yeah. But if I don't want to use this if condition, and if I want to print the even numbers up to 100, then I have to use I equal to I plus 2. Yeah. Okay. Now, ఇప్పుడు శారద గారు, there is something called as if condition, if else and else if. I'll show you all those three. So let us take a number int a equal to 2 తో డిజిబుల్ అయ్యి 3 తో డిజిబుల్ అయ్యేది ఏంటి, 6 కదా. So let us take int a as 6. If I want to check this particular number is divisible by 2 or not, then what I'll do, if I'm just putting an if condition, within the bracket I have to specify what my condition is. So in Java, Naushin, can you say what percentile will do and what by will do? Not sure. I'm not able to remember. By means divisible by, right? Percentile. If I'm doing a percentile 2, percentile means what it will do, it will try to give you the reminder. If I'm trying to do by, then it will give me the quotient. So let me store it in separate variables. So now what will happen, 6 by 2, the remainder is 0, so they will get remainder value as 0, and when you are doing a by 2, then you will get the quotient, which is 3. 0 and 3. So you should remember this, the percentile will give you the remainder and by will give you the quotient. Now to perform the even or odd, you are probably just give me the syntax for giving the if condition. If condition, if reminder is equal to 0. No, I have commented this code. I just gave int a as 6. Now if I want to check whether this particular number is even or odd, what should I do? Then you should go to next line, right? Yeah, in the next line I have written a percentile 2 is equal to 0. Is it single equal or double equals? Double equal. Why we are using double equals? I mean, if we use double plus plus, it is like adding 1.
If it is double minus minus, it is a subtraction. This is equal to operator, so we have to use two equals. No. Increment and decrement operators are different. Like if I'm using I plus plus, it will increase the value by 1. One. I minus minus will increase the decrease the value by 1. But this double equals is a comparison operator. Oh, okay. Single equal to is an assignment operator. Single equal to means you are assigning 6 to A. And here you are comparing whether this A percentile, whatever the output you are getting by performing this operation, whether it is matching with the operation on the right side. Yeah. The value on the right side. So if A percentile 2 is giving me the remainder 0, if it is matching with 0, then the condition written in it will get executed. Yeah. So now, okay, inside that what should I do? Then system.out.println A is even, we'll write. And in order to, now I just want to print the number and say that it is even, then what should I do? Then you'll write print first number, and then you should you want to write it as even, I want to write a variable and then a string. Then what should I use? Then you should start with a double quotes anyway. A plus. First should I give the double quotes? Kya? You'll put only single quote because A is like a character, right? No, A is a variable. Probably left side undi kada. If it is on the left side, then it is a variable. So you'll write A. Plus. Okay, then you will start the double quotes. Yes. వచ్చేసింది ఇంక నీకు ఇంత చెప్పగా is an even number. Yeah. Else condition కూడా చెప్పనా? ఫస్ట్ ఇదే శారద గారు చెప్పి. సో ఇప్పుడు మనం ఒక కండిషన్ చెక్ చేయాలనుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ఎనీ కండిషన్స్ ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఇఫ్, అండ్ విత్ ఇన్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మై కోడ్. సో నౌ ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఈవెన్ ఆడ్ అని మనం ఎప్పుడు చెప్తాము, అది 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి రిమైండర్ కనుక 0 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అది ఈవెన్ నెంబర్, లేకపోతే అది ఆడ్ నెంబర్ కదా. సో అది ఈవెన్ ఆడ్ తెలియాలి అంటే మనకి దాని రిమైండర్ కావాలి. రిమైండర్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, పర్సంటేజ్ సింబల్ వాడాలి. సో ఆ వేరియబుల్ పర్సంటేజ్ ఆ 2 ఇచ్చి అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, దీని రిమైండర్ వస్తుంది. సో 6ని 2తో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిమైండర్ 0 కదా. సో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. సో రెండు వాల్యూస్ కనుక కంపేర్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంపేర్ 2 వాల్యూస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ డబుల్ ఈక్వల్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రిమైండర్ కావాలంటే పర్సంటైల్ వాడాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఇది దీనిలోకి వచ్చి నాకు ప్రింట్ చేసింది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ ఎ స్ట్రింగ్, సో ఏ అనేది వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ స్టోరింగ్ అన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ, 6 అనే వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎ స్ట్రింగ్ టు ఇట్. దాని పక్కన నేను ఇంకా స్ట్రింగ్ యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. దెన్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ప్లస్ విచ్ ఈస్ ఎ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్. ఇట్ ఈస్ యూస్ టు కంబైన్. కంకాట్ అంటే కంబైన్ చేయడం. సో రెండు థింగ్స్ని కంబైన్ చేయాలి అనేసి అంటే నేను ప్లస్ వాడాలి. సో ఏ ప్లస్ ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఏ ప్లస్లో ఏముంది, 6 ఉంది. సో 6 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ అని ప్రింట్ అయింది. నౌ ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, దెన్ ఐ ఆల్సో వాంట్ ద యూజర్ టు నో దట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 7 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ కోడ్, I won't get any output because I didn't write any code in order to show it as an odd number. So ఒకవేళ ఇది కాకపోతే అది, if not this, then I want something else. So in that case you have to use the else block. So the difference between if and else is, if will have a condition that it needs to be satisfied. Else is not having any code block, any condition to be written. If this is not working, then obviously it will go into the remaining block. అది కాకపోతే ఇది అంతే. సో ఇక్కడ నౌ అగైన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్, జస్ట్ పేస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్. సో 7 ఈజ్ అన్ ఆడ్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఏమైంది, 7 ఉంది.
So 7 percentile 2 is giving me the remainder as 1. So this if condition is not satisfied, so it came into the else block. Okay. In the similar way, now I want to check multiple conditions, like if it is divisible by for suppose if any number is divisible by 2, I just want to check the divisibility of the tables. Like ఇప్పుడు 2తో డివిజిబుల్ అయిందనుకో, ఐ హ్యావ్ టు సే దట్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 2. ఒకవేళ 3తో డివిజిబుల్ అయిందనుకోండి, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 2తో 3తో రెండిటితో డివిజిబుల్ అవ్వగలిగింది అనుకోండి, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు సే దట్ దిస్ నెంబర్ ఇస్ divisible by both 2 and 3. If I want to perform such operations, what should I do is, I have to use else if condition. సో ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ కనుక 2తో డివిజిబుల్ అయితే ఐఎమ్ జస్ట్ రిప్లేసింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 2. But if that number is divisible by 3, then I want to give the output as this number is divisible by 3. Now if I want to check another condition as well, which is I want to check whether it is divisible by both 2 and 3. Now I am comparing two things, and those both things should be satisfied. అలాంటప్పుడు what you'll do is a percentile 2 equal to 0, and so in order to perform an AND operation you have to use two AND symbols, two ampersand symbols. Okay, and a percentile 3 equal to 0, then you are saying that this particular number is divisible by both 2 and 3. And ఒకవేళ it is not divisible by 2, it is not divisible by 3, if it is not satisfying any of these conditions, then in order to give a meaningful message to the user, you'll just put an else block saying that given number a is not divisible by both 2 or 3. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇఫ్ ఐమ్ గివింగ్ 7, సో 7 is not divisible by 2 and it is not divisible by 3 and not divisible by both of them. So then it should give me it is not divisible by both 2 or 3. So let's check. So now it is giving me output as 7 is not divisible by both 2 or 3. If I'm giving the number as 6, 6 is divisible by both 2 and 3, then it will go into this condition, because first it will come here, it will check. Now I think all the 3 will be printed. సురేష్, ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు కదా, అది అసలు ఇవ్వకుండా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రన్ అవుతుందా? యూ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ దిస్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఇది ఇవ్వకపోయినా కూడా పనిచేస్తుంది. ఎల్స్ ఇస్ టు జస్ట్ ఇఫ్ దిస్ నథింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గో హియర్. ఓకే. Now what happens, see, if I'm giving only if I'm giving this end condition in the third point, now what it is happening, this condition, if one condition works, then the next conditions won't get executed. But if satisfy అయిపోతే else if కెళ్ళదు, else if satisfy అయిపోతే ఇంక కింద ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ద హైరార్కీ, now I gave a percentile 2 at the starting. So 6 is divisible by 2. This condition is satisfied. So it is ignoring the rest of the code. Okay. Now if I want the output to check, then I have to give this in the starting, because it executes step by step. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు మార్చాను, why did I change the order? Because if I'm giving at the starting, it will execute, if that condition is satisfied, then it won't go and execute the rest of the code. So ఇప్పుడు ఏమైంది, 6 is divisible by both 2 and 3. ఒకవేళ if I'm giving just only
4. 4 is divisible only by 2 but not by 3. Now what will happen? This condition is not satisfied, so it won't go here. It will come here and check. So 4 is not divisible by 3. This condition is also not satisfied, so it will come into the third case. And here 4 percentile 2 will give me the remainder 0. So my output will be 4 is divisible by 2. Okay. అర్థమైందా? else if so in this syntax you can use either only if, or in the combination of if else, or in the combination of only if else if, or you can also include multiple else if statements and at last you can give else. Anything will work. If I want to give only if, that also will work. And if I want to give, in order to show you the output, only if will work, only if else will work. Only one else if also will work. But the first thing is you should start with if unna tarvata. After if you can use any of this. You can't directly use only else if. If I'm giving the code like this, then it will throw me an error. Saying that else delete this token, because it is not valid. First you have to give the if condition, and if it is not satisfied, then only it will go and check for the else. అర్థమైందా ఇక్కడి వరకు? I got it. You got it, no? So now I want to check if any of the number is divisible by either of it. Put either 2 or 3. If any one condition is satisfied, if I want the code to work. If I give 6, I am getting the output. But if I am giving 4, I am not getting the output. Because of this AND operator, it is validating these both conditions, and if these both conditions are satisfied, then only it will give you the output. But now I want to check only either of it is satisfied. In those cases you have to go for a OR operator. So for OR you have to use 2 pipe symbols. So these are called as pipe symbols, which you can observe it after the curly braces. Right side of your curly braces, you can find that by pressing shift. So this, if you give 2 lines of this, then it is called as an OR operator. So now if I am running this code, four is divisible by either 2 or 3, either okati. We don't know which one, but any of that number is satisfied, then it will come into it. So if I'm giving 9, then also it will come. So 9 is divisible by either 2 or 3. ఎందులోనో మనకు తెలియదు. ఓకే. అండ్ శారదా గారు, మీరు ఇలానే ఇంకా లూప్స్ ఉంటాయి, లైక్ వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్. ఆ 2 ఒకసారి మీరు చూడండి. అవి మీకు అర్థం కాకపోతే నేను అప్పుడు రేపు చెప్తాను మీకు అవి. ఓకేనా? ఈరోజు నైట్ చూస్తాను. నేను అర్థం కాకపోతే జస్ట్ నేను పింక్ చేస్తాను. సో ఫర్ లూప్, ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ ఎల్స్, వైల్ లూప్, డూ వైల్ లూప్. అది అయిపోతే ఇప్పుడు నేను ఒక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 5 minutesలో అయిపోయింది అప్పుడు మీకు ప్రశాంతం. సో మనం లెట్ us discuss about strings. So as I said, like string is a class and you have to store the string values in double quotes. So I have given a name. Now I want to print the 5th character of that particular string. If I want to print only the 5th character of that string, then what should I do? I am having a method called as, if I am giving just the variable dot, then you can see all the methods which are available in the string class. So these all methods you can utilize. In that I will show you how to use few of them which are required for us. So if I am using caret method, char
at, if I want to find the element at the 5th position, okay, in Java everything starts with 0. So if I want to identify the element at 5th position, I have to give 1 -1, because it starts with, the index starts with 0. So at 0th position you will have P, and at first position you will have R, and at second position you will have A, like that. So when I'm calling the 4th value, then I'll get A as my output. Okay, as the 5th letter is A. And if I want to identify how many characters are there in that string, if I want to identify that, I have to use a method called as length. So if I'm calling the length of the string, then it will count all the characters and give me the count. So overall in Pravlika you're having 10 characters. Now if I want to print some part of this string, if I want to just print PRA out of this entire string, then I have to use substring method. So str dot substring 0 comma 3. So 0 1 2 3, whatever the characters are there between 3, 0 1 2 until 3, it will just give me that output. So the output is pra. Now I want to check whether this name starts with pra or not, whether it starts with P or not, at least. If I want to check that, then I have to use starts with method. So if you are seeing here, can you see this boolean? So whenever you're calling the method, it will also show you the return type of it. So now I'm what it is asking me, it will give me the whether it is a true or false. It is saying that the starts method will give me whether that variable, that string is starting with the pra or not. If it is starting with pra, then it will give me the output as true, and if it is not starting, then it will give me the output as false. So if I am asking it to check whether the string is starting with pra, then it will give me true. And it is case sensitive, so if I give the letter as capital, then it will give me false, because it is comparing this pra with these first 3 characters, and it is either matching them, and these both are not matching, so that's why it is giving me false. Sorry, in real life examples, in which cases do we use these strings actually? Like if I am taking for a company, all the employee IDs are having some particular format, right? It starts with 1000, or it starts with EML 10345, something like that. So in that case, you have to validate the starting part of it. Like if every user is having the starting ID as EML or not. Okay. Alaga. So if you want to validate if some user has given his username on Facebook page, and you are trying to store that username while the registration process, and the company is having a limit that the username can have only 20 characters. Okay. So in that case, what you will do, you will try to fetch this string whatever the user has entered, and you will compare whether the length is 20 or not. Okay, like for example, generally we use like whenever we register, they'll ask the mobile number, and if it is like more than 10 digits, it will not accept. And if like to perform that operation, what the developer will do, he will try to get the length of that whatever you have given, and he will compare. He will use the if condition. If length is greater than 10, then give an error message. You will give an error message to the user. Okay. Else, take the input and perform the operation, like store them in the database. ఓకే. శారద, ఇప్పుడు నేను అడిగిన డౌట్ అర్థమైందా? నాకు అసలు ఇది ఏమీ అర్థం కాలే ఫ్రాంక్లీ. ఇందాక వరకు అర్థం అవుతుంది కానీ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు తెలుగు ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది కదండి. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా.
గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు ప్రవళిక అనే పేరు ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రవళిక అనే పేరులో మొత్తం ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు కావాలనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఈ వేరియబుల్ నేమ్ డాట్ లెంత్ మెథడ్ వాడతాము. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఆ లెంత్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఆ మొత్తం ఎన్ని నెంబర్స్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేసి ఆ నెంబర్ని మీకు ప్రింట్ చేస్తుంది. లెంత్ అనే మెథడ్ మీకు కౌంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు క్యారెట్ అంటే ఏంటి, క్యార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, క్యారెక్టర్ అని కదా మనకి మన డేటా టైప్స్లో. సో క్యార్ ఎట్ ఎక్కడ 4th పొజిషన్లో ఉన్న లెటర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను నేను దాన్ని. అడుగుతున్నప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, ఇది ఇండెక్స్ అనేది 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది జావాలోనే. సో 0 1 2 3 4. సో ప్రవళిక పేరులో 4th పొజిషన్లో ఏముంది, ఏ అనే లెటర్ ఉంది. సో అందుకని నాకు ఏ ప్రింట్ అయింది. ఓకే. 0 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఇండెక్స్ అనేది 0 నుండి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి. 1 2 3 4. ఓకే ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు సబ్స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, ఉన్న స్ట్రింగ్లో పర్టికులర్ పార్ట్ ఏదైనా మనకు ఒక సర్టెన్ పార్ట్ కావాలి అని అనుకుంటే మనం సబ్స్ట్రింగ్ మెథడ్ వాడతాం. ఇప్పుడు నాకు ఫస్ట్ నుండి 3 క్యారెక్టర్స్ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి, నాకు కావాలనుకోండి, అప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు 0 నుండి స్టార్ట్ అయింది కదా. సో 0, 3rd లెటర్ వరకు కావాలి కాబట్టి 3 ఇస్తాను. సో అప్పుడు నాకు ప్రా అని ప్రింట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేస్తున్నాను, ఒకవేళ ఈ వర్డ్ అనేది ప్రాతో స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది నేను చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అలా చెక్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఒకవేళ అది ప్రాతోనే స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ట్రూ అని ఇస్తుంది అవుట్పుట్. స్టార్ట్ అవ్వకపోతే ఫాల్స్ అని ఇస్తుంది. కాల్ కట్ అయిపోయింది, నేను లింక్ ఇస్తాను, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకో 1 మినిట్లో కట్ అవ్వగానే. అండ్ ఇదేంటి str డాట్ అంటే ఇది స్ట్రింగ్ అనే క్లాస్లో str అనే వేరియబుల్లో మీరు ఇది స్టోర్ చేసుకున్నారు. క్లాస్ కట్ అయిందా, ఉంది కదా, ఉంది సూరి. సో ఇప్పుడు ఆ str ఆ వేరియబుల్ డాట్ ఆ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ నేమ్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి మీకు. మీరేం గుర్తుపెట్టుకోక్కర్లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ జస్ట్ గివింగ్ str డాట్ మీకు అన్నీ కనిపిస్తాయి అందులో ఏమున్నాయో. మనం ఏది కావాలో మనం దాన్ని బట్టి వాడుకోవచ్చు. ఎక్లిప్స్ ఐడిఈలో కాల్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మీకు గుర్తుపెట్టుకోకుండా. అది మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ ఐడిఈ. ఇది మామూలుగా మీ నోట్ ప్యాడ్లో కూడా రాయొచ్చు జావా కోడ్, కానీ మనం రాసేటప్పుడు ఈజీగా ఉండడం కోసం ఇది వాడతాం. అంటే మన మిస్టేక్స్ రాసిన కాబట్టి కదా. ఏంటి, ఏమైనా మనం మిస్టేక్స్ చేస్తే వెంటనే తెలిసిపోతుంది మనకి ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసాం, ఏం చేంజ్ చేస్తే మనకు కరెక్ట్ అయిపోద్ది. అందుకని ఎక్లిప్స్ వాడుతున్నాం. ఓకే. 3 minutes ఉన్నట్లే. ఇన్ ద సిమిలర్ వే యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎండ్స్ విత్ మెథడ్. స్టార్ట్స్ విత్ లానే ఎండ్స్ విత్ కూడా ఉంటుంది. ఎండ్స్ విత్ అంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ లాస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా కంపేర్ చేసుకోవాలంటే అది ఎండ్స్ విత్, అది మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ Naushin, you got it till here? Yeah, I got it. I got it, little Pravalika. మీరు ఇవాళ ప్రాక్టీస్ చేయండి శారదా గారు, అప్పుడు మీకు రేపు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. ఫస్ట్ టైం కాదు కదా, 5th టైం కూడా కొత్తగానే ఉంటుంది ఎవరికైనా కూడా. ప్రాలిక వీడియోస్ కూడా విన్నాక కూడా చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. సో జావా అనేది ప్రాక్టీస్. until and unless you write your code with your hands, until then you won't get it into your mind. I think one thing, Sureka, you should not be in a rush. So you, for listening one class and understanding, you can take minimum 1 week also. Understanding and going is very much better. Yeah. Java is like even after we write the exam, then also we'll get out. The only thing what Sureka said is correct actually. We keep on doing the multiple programs. So even I did not learn this within a day, because even I am from mechanical background. For me to learn Java, the only thing is I have practiced it. You have to you have to start writing the code. You have to write those keywords by yourself. Then it will be easy. Then it will be in your brain forever. No, Sureka, like you are in hardly 25 years. You did so much practice.
అలా కాదు. నేను అంటే స్లోగా అయినా పర్లేదు నేర్చుకోండి. అలా ఏం కాదు. కంగారు అస్సలకే లేదు. టెన్షన్ ఆ అస్సలకే లేదు. స్టేజ్ ప్రశాంతంగా నా స్టేజ్ నేర్చుకోవాలంతే. వచ్చేసరికి అసలు మొత్తం మీరు అసలు నాకు తెలియదు ఏ స్టేజ్ లో ఉంటారు. లేదు లేదు. అలా ఏం కాదు. అలా నేను ఇలా పెళ్లయిపోయి పిల్లలున్న వాళ్ళు కోవిడ్‌లో వాళ్ళు సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు కనీసం ఒక 50 మెంబర్స్‌కి నా చేత్తో నేనే జాబ్ ఇప్పించుంటాను. వాళ్ళు చాలా బాగా సెటిల్ అయ్యారు. Arey Nausheen, you didn't send me your mail ID and give me that. Create a new mail ID and send me the password. I'll start Yeah, sure. I'll creating do your it. profile. Mail ID and password, that's it, right? Yeah, and your phone number and any resume if you have till date, just give me that. Yeah. Today I'll just do it, okay? Mm. Yeah. I think you can start attending interviews, Nausheen. You can do that. No, it's not like that. Let me get prepared because Java has like just gone out of my mind. I have to practice once, then I can start. Okay, after 10 days, we will start yours. Yeah, sure. Yeah. సో శారద గారు మీరు వాట్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ గైస్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ క్రియేట్ సమ్ జావా ప్రోగ్రామ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఎ హెలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ 2 numbers create it and send me the output, just send me the screenshots of it. ఓకే. If you Just do that, basic. if you just start doing that, then you will understand what is the concepts. And it is very easy. Just download Eclipse, download Java, and start doing. If you want, I can give like 1 day break for you. If you want time to practice, we will hold here, just practice it till here, then we will go ahead. Because further it will be very difficult. If the basics are correct, if you know the basics, like the basic keywords, if I say something like method, you should understand what a method is, what are the different data types. If you know all these things, then you will understand Selenium very easily. Otherwise it will become some galaxy to you. Take a break tomorrow, practice till here. Huh? బ్రేక్ తీసుకోండి రేపు అందరూ. ఇక్కడ వరకు వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్, డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్, డోంట్ కాపీ పేస్ట్, గివ్ మీ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ like 3 to 4 programs. I'll ask give you homework. Just do that tomorrow, send me the screenshots, and if you're having any errors, call me, message me, I'll explain that. Then we will continue. Okay. That will be good for you guys, because you're not finding enough time to practice. So just take that 1 hour, and if you guys are okay, then after that 1 hour I'll just take the class. Okay. Tomorrow, like, just we have to make one program and we have to send to you, Sureka. Like, Just perform, create a practice till I want a program to print all the different types of data types, and I want a program to print all the method names. okay. Sorry, In Java. to perform a addition method, to perform a subtraction method, and print its output. Okay. Like, I Now, want Shin, to you do can like, try that loops programs as well, like for loop, if condition and all. Yeah, sure. I'll try. If you want like to be done, just share some questionnaires so I can just try some programs. Yeah, I'll just give you a list of the programs what you need to practice by tomorrow. You try that, and I'll give you individual programs. Do that.
ప్రౌలీ నువ్వు కూడా ఓకే నువ్వు ఇది కాకపోయినా వేరేదైనా అందులో నేర్చుకొని చెయ్యి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అందులో నేర్చుకొని చెయ్యి. ఎందులో సి షార్ప్లో నువ్వు అది పెట్టుకో. ఇప్పుడు సి షార్ప్లో మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సి షార్ప్లో క్లాస్ ఎలా వేయాలి. అందులో పెట్టేయండి మామూలుగా బాగుంటే అందులో పెట్టి చేసి అన్నింటిలో పెట్టేసి అవి నాకు పంపిస్తే నేను ప్రింట్లు తీసుకుంటాను. శారద గారు కానీ మెయిన్ వైల్ డూయింగ్ ద హోంవర్క్ ఈస్ లైక్ దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ లైక్ వై వి ఆర్ గెటింగ్. ఎగ్జామ్లో అయితే నీ పక్కన కూర్చుంటే కాపీ కొట్టడానికి కలిపి నా వచ్చిన దాంట్లో కాపీ కొడదాం. మౌషన్ చూపిదు Then I'm gonna send it to అనమాట.